You've been with us. We know you've also had you've had the kind of experience you've had looking after your father. You really took very good care of him and he's rested, and you continue to look after mom. Asanteni sana, and this is the way to do it. Then Sanath is with colleagues from Nakel School, from Nangais SDA Church, wako wapi? And from, she also has Minto, Chama, and Old Merey, wako wapi? Okay, tumewana, please feel seen. She's in our family, she's not a fake, she's a member of the family. Asanteni sana, thanks so much. Then we go to last but not least, Fred. Fred is married in, is that Bomet or Kericho? He's married in Kericho to Chebet, Caroline Chebet. Their kids, this is May, then there is Angel and Maxwell. They are little ones. They are in the crowd somewhere. So this is Fred's beautiful family. And our father-in-law from Kericho, they are father-in-law, the Langat family. I don't know whether they're here. Okay, thank you very much. Oh, okay. Kujeni, you've come. All right. These are Caroline's people. Asanteni sana, and thank you very much for coming this way and standing with us. Asanteni sana. Thank you very much, Mama, and Songea Zaidi. Thank you very much. So Fred is in the tea sector. Yeah, he's involved with KTDA. I don't know what were KTDA, that fraternity of what were Chai. Asante sana. Thank you so much. So let me just then go to my own connections in the family. I think there are many. To begin with, my parents-in-law, Akwapi Mama, na Baba, Mzee David Motanya, na Mama, you've been with us, you were with us you are always with us. Let me just say that. Mzee Motanya is a retired teacher, headed Sameta High School, is a famous school here, was also heading Kisumu Boys at some point. Mama is also retired. Thank you very much, Mama. Thank you very much, Baba, for studying with us. And the larger family, Sijui mko wapi? Thank you very much. Santeni sana. Oh, sorry. I've been told I have a family. My family, sorry. My peoples. Sorry. Yeah. So this is my team: Nicole, Rose, Justin, and Jason. This is Nelly, my wife, the daughter of those parents. Thank you very much, Mama and Baba again, and your larger family. And you've come with the Suneka fraternity. Mko wapi mfanya hivi? Ni wengi kumbe, ni wengi. Thank you so much. Then we also have, thank you so much. Then we have the groups I'm associated with. They include the legal professionals. Governor Josh Mangi spoke about some of them. I don't know whether they're in the room. Kama mko mfanya hivi. Okay, it's my legal professional friends. Then there's the class of 1991 specifically. Yes, exactly. And the there's a class of 91. Then there's class, I don't know whether it's the other class of 91, sijawaona vizuri. What do you, Nyambega, Mose Nyambega, my classmate, thank you so much. When we were preparing for this function, I was about to say that
we contacted a service provider. We said we want a tent for 2,000 people. He said it is impossible to fill a hall for a funeral with 2,000 people. We advise you take either 1,500 or 1,000. We said, no, 2,000 is about right. We got a tent for 2,000 people. Now look, it's overflowing. We should have got for at least 4,000 people. That is the kind of, I mean, it speaks something about my father and the relationships he built, that you've got such a big overflowing crowd here. So we are very proud. My father loved people. He would love to know that he got so many people coming to see him. I should have mentioned Brittany. Brittany and your friend. These are Nicole's friends. Asanteni sana. Nicole is our daughter. You've come a long way from Nairobi to be with us. I want to specifically recognize that. So there is also the people I work with at the Open Society Foundations. I know you're in the room, scattered in, great. Thank you so much. I can't see you properly, but thank you so much for coming, and you've supported us in very many different ways. There's the largest civil society group. I saw so many of yourselves, the people who do human rights work. I don't know where you might be. I can't even see properly. George Morara and so on and so forth. Those are people that do sort of political work that is a bit risky, and it's nice we have this moment of solidarity and reflection together. And thanks for supporting us. I think those are my associations. I would also like to say that a lot of the political leaders in front here also are part of my associations, so I've already introduced them or spoken about them. I feel that we share relationships between them. My father and I shared roles and relationships with the political leaders here, and I'm grateful that we brought those relationships in today as well. I would also like to say in my own right, my father had a very strong relationship with the church. There are pastors, particularly that my father was close to, Pastor Oga, Pastor Oimbi, they were very, Pastor Nyatogo, those were names that were spoken about very, Pastor Nyakego. So he was close to the church, but he was close to individual pastors, and of course the pastor, Nyamira, who baptized him and who has been on hand and available to us during this time. Thank you very much. The last and the most important person I would like to bring to you is our mother, our only surviving mother, Mama Tabitha Mukami Kegoro. Hata sisi amefanya tu hivi. Huyu ndio mama yetu amebaki. We are learning to live without our father from now on. The only thing we can do is say that our father, I think, prepared us for what life brings, and we hope that we'll be worthy sons to her as a family, and that we'll continue living together. Sandy, you should have I should have introduced you. Sandy Morara, the daughter of George Morara, who was your political friend, who has gone to be the Lord, who is a friend of Baba as well. And thank you very much, Sandy, for standing with us and your family. So we will have just 3 speeches from our family. I should have mentioned Francis Makworo, one of the more beautiful relationships that my father had. Francis is the one that my father was going to visit in the US, and they have a wedding, and that wedding is going to still take place. And talking about that wedding, there is a family, the Muga family. I don't know whether that, Kefa Muga, I don't know whether you are here. Kefa Muga is Francis's Korera. Thank you very much, but you've stood with us, Kefa, during this, although it's a new relationship that we are beginning to start. Thank you very much for that. So I will have 2 of my, Francis, you are here, thank you. So this is Francis. Francis has got a heart of gold, like gold.
And again, he had a beautiful, beautiful relationship with my father, and we are grateful for that. Asante sana sana. I don't know whether Kefa is here, but Kefa supported us, and we are grateful for that relationship. I will give two of my sisters, Truvena and Pamela, a chance. They'll make a few remarks, and we'll be done as a session. Thank you very much. Who wants to start? I think let's start with Truvena. Thank you. I just want to read something little that I wrote down because I knew I would not have enough time to express myself the way I would, but I still want to thank you that you have given me this little opportunity to talk about something little about my dad. Time and space limit me to describe my dad, and as I speak about my dad, I'm aware that many fathers are wonderful, but my dad was special. My dad was extremely special, and from the earliest life, Dad taught us to obey parents, to respect their word, and to reverence authority. His love for family, organization, and attention to detail was exceptional. Dad taught us to respect people, and his discipline shaped my character and that of my siblings. Dad was generous to a fault. He stopped at nothing to support the needy. Never once did I meet such a selfless man. I learned to give without expecting anything in return because I saw that in Dad. He cared about family, and relationships meant a lot to him. Relationships meant the world to my dad. And as a result, we have also formed huge relationships. I have so many relationships, and I know that there are many friends from various places of work that I've worked in, places I've worked in that are here, and friends that I've met in the course of my many years of living that are here, and I want to thank you all for standing with us. Talking about relationships, I want to say that Dad cared about family. Yes, I've said that. And 5 years ago, when I lost my daughter Cheryl, Dad stood with me in ways that I cannot even begin to express. He was there with me, and for me, every step of the way. And without him, I wouldn't have accomplished the much work that we did together with all my friends and relatives and the church family. That was Dad. On that fateful morning of 16th November, when I received the saddest news of the loss of my dad, my life was tilted yet again. What, I am not finished processing my daughter's death. How is it that my dad has died at such a time when we had so many unfinished businesses with him? Dad had promised to come to my house to pray for us upon my request. And just before that, we had had a meeting on 26th of August, but I still wanted a special meeting with him, which he accepted to attend. But it never came to be fulfilled, because he told me that before he leaves for US, he would come to my house so that he could pray for us, but it didn't happen. So when I received the sad news that Dad had rested, I was so shocked, because the previous evening he had called me himself and told me his ticket was ready and he was due to travel to the US on 4th, as my brother has just said. And so he asked me to come home on 26th and told me he had called my sister Pamela and my sister Jane, and he told me he had tried to reach out to George, but he hadn't been able to reach out to him because I think he was out of the country that time, as we learned later. And so he told me that I wanted to come home on 26th so that I can do some handing over before I travel to the US on 4th. And I wondered, what is it that is handing over, and yet it's only going to be away for a month or so. But I just took it easy, and in the morning when I woke up just after our devotion, my sister-in-law Isabella called me to tell me that Dad had rested. That was the most devastating news I received, and it tore me into shreds. And I want to thank the Lord that the family of New Life, where I'm a member, my pastor, Sam, hello, and members of the church came to our house, and they comforted us
And that is why we were able to remain strong until now. I've been asking, does Jesus care when we say goodbye to the dearest on earth? I know the Lord cares. I just want to say that I'm looking forward to meet Dad in that resurrection morning, based on his promises. In that home, in the home of the redeemed, there will be no tears, no funeral trains, no badges of mourning. The inhabitants shall not say, I'm sick. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. One rich tide of happiness will flow and deepen as eternity rolls. And God shall wipe away our tears from our eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things will have passed away. I want to thank the Lord for the years that He gave to us as Dad, because Dad was our protector, Dad was our mentor, Dad was our soldier, Dad was our hero. Dad was that kind of friend you called when you had an issue and you would show up. Dad was that man who cried with me when I cried. He cried with us when we cried. He was there for us. He was so protective of us, to the extent that he took us to school, came for us for half time, took us back, came for us throughout the 4 years until we were grown-up women, because of that protective kind of person that he was. I'll miss Dad dearly, but I look forward to seeing him in that resurrection morning. Thank you so much. May the Lord bless you. I do not wish to belabor what my sister Trufen has already said. A lot of what I would have said has already been said. I never thought my dad would die. Personally, I had that special attachment to my dad, and there's a lot that we shared. So all I can say is that he has gone with a part of me. I don't feel that I'm strong enough to survive without my dad, because we enjoyed a very special kind of conspiratorial kind of relationship. But I'm okay, let him rest, and until we meet again, thank you for coming. Thank you so much. I think, Uncle George, we are done with the family. Yes, we are done. Thank you very much. The family show is over. Asanteni sana. Asante sana. Sasa tunamaliza hivi. Kuna wageni wengi sana waheshimiwa hapa, na tungependa pia walilie mzee. Nataka kumwalika mjumbe wa eneo hili la Borabu, Mheshimiwa Patrick Osero, akuwe na programu ya mwisho. Asante sana. Thank you very much, Bwana MC. Abantu bami tunawakwandi Nyamira. Nyamira kwandi ngurugaiga. Wapi salamu ya baba? Salamu ya Mother Karua? Salamu ya gavana? Salamu ya Oparanya? Maana kwa Oparanya? Mama yetu wanasema waje kuone, busi mama uangalie tu hawa. Leo yumru ya bodi. Naona watu wa baba, kwa sababu ya muda na hapa kwetu ni mvua tupu. Mtokote kama baba atakuwa nile kwanza. Wangapi wanasema baba aongee kwanza? Asanteni sana. Wacha baba aongee, atu introduce kwa wale wageni wake. Then we will follow down the rest of the protocol. Teribia. Kidio mondo mera kini. Baba. Karibuni baba. Ongea, introduce wageni wako. Viongozi wa kanisa, jamii ya rafiki yetu, mzee Benson Ogero, ndugu yangu George, na watu yako yote, na waombolezaji wote wamefika hapa. Abadi kama ndio Wemore naende. Ndio. Tumekuja kusindikiza jamidari mkereketo Mkenya sanifu mzee Ogero Kegoro.
Huyu mzee ni rafiki yangu sana. Rafiki yangu sana sana. Yeye ni mzee ambaye alikuwa anapenda vijana. Ndio sababu nilisema hata kama nini mpaka mimi nitafika. Ilikuwa azikwe siku ya Ijumaa. Lakini mimi nilikuwa niko na shughuli zingine, nikasema Jumapili mimi nitakuwa na nafasi na hata wakakubali kuzika hiyo siku. Huyu mzee kwa kimombo anasema he had a photographic memory. And he was a man of all ages. And through him you could learn a lot of things, particularly history of our country. I was very fond of talking to him whenever we met. He told me about the elections of 1963 when I was out of the country. And I was elected in the then Nyanza Regional Assembly that time. And what was the Regional Assembly and how it worked. He knew exactly how it worked. And he would tell me the other people with whom they were. Here in Nyanza, people like Okekamayo, Otino Gingo, the members of the Nyanza Regional Assembly. Then Senate was dissolved, moved away from devolved system of government, unitary system of government. And then he now became a member of the county council. And after that, following the death of the late George Morara, yeye akachaguliwa katika kama bunge. Bunge na kaenda akawa akapumzishwa tena, baadaye akarudi tena awamu ya pili. And then he came back again here and now served the local people. And he served with the distinction. And later on became an elder here. And all the times whenever we met, we would compare notes with him. He would tell me the challenges that we faced then, the problems we're facing right now, up to now. So we have lost a great Kenyan. But because he has lived to the mature age of 90, we celebrate his life. We're not mourning, we are celebrating the life of this great mzee. Tunasherehekea maisha yake. Na umeona vile amejenga kikosi kikubwa sana. Maana vile ameletwa hapa mbele yenu, ameleta hapa sasa yeye ni jemedari. Amezaa wale wote na unaona tena amewapatia elimu yote. They all been educated and they all married well. So this is what you call development. It's a development. That's why I'm so happy to stand before you here today. This was an experience in the devolved system of government. And you know, after that we brought a unitary system of government. It took Kenyans a long time, and through a very bitter struggle, to again come back to a devolved system of government. Through the Constitution of 2010. Because that system had failed. You saw the dictatorship that it brought to our people. Now we have a devolved system of government. Already we are now seeing the challenges that it is facing. Devolution is right now on trial. Because you see attempts to revive other structures which are gone with the old constitution. We see attempt to revive a provincial administration which had gone with the old constitution. You know how structures like regional commissioner,
county commissioner going down here is basically an attempt to try to undermine the authority of elected leadership in the counties. And this must be resisted. The current constitution does not have provision for provincial administration. In the county, the governor is the chief executive. The governor needs to be given powers and respect that he deserves. But when you have a situation where a non-elected person appointed in the name of county commissioner, regional commissioner, giving orders for property of people to be destroyed, he said, Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. You don't want to go back there. You know how oppressive that system was. We don't want that system to be reintroduced here again. Because Kenyans fought very hard to bring this new constitution. We welcome our brother from Uganda, Kizza Besigye. And you know the kind of struggle Kizza Besigye has been through. He knows what it means for an election to be stolen. I sympathize with him as he sympathizes with me also. But Rome was never built in one day. The struggle for democratization is an ongoing process, and we should never give up in this struggle to make our country better, to ensure that elections have meaning, that the votes will be counted as they are being cast, and the correct results will be announced. They have been through this before. He himself is a victim, as we are victims, but he must continue to move on. So here today, I'm not going to speak a lot. I know that the people are suffering today. The cost of living is very high. Gharama ya maisha imepanda. Bei ya unga imepanda. Bei ya mafuta imepanda. Bei ya sukari imepanda. Gorogoro imepanda. Wanasema ati hapa Kisii gorogoro sasa ni shilingi 50,000. Ni kweli? Ni 50 kweli? Sasa wamesema mambo mengi sana. Ile lugha ambayo ilikuwa naongea toka chini kwenda juu. Mama mboga, jua kali, bodaboda. Hiyo lugha sasa imesahaulika. Sasa wasahau bodaboda, mama mboga, sio? Kila kitu ushuru. Nisema punda imechoka. Kisha nasema punda imeanguka. Punda imeanguka sasa. Hawezi kubeba mzigo tena. Hakuna chochote ambacho iko hapo. Na kila siku ni ahadi. Ahadi. Barabara hii tutajenga. Shule hii tutajenga. Hospitali hii tunainua level 6. Hiyo yote ni takataka. So hiyo ni kama kunyamba kwa punda. Hakuna chochote hapo. Nitakuja kuongea na nyinyi siku ingine. Siku leo tunaomba mzee alale habari pema peponi. Asanteni sana. Nialike ndugu yangu Kizza aje hapa asalimu nyinyi. Kizza, come and give this Kenya. Naheshimu protocol yote. Mungu ni mwema wakati wote. Ndiyo hali yake, mpigie makofi basi. Asante sana.
tulikuja hapa na wenzangu kuungana na nyinyi wote kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu kwa maisha mzuri na marefu ambaye baba wetu aliyepumzika alipata duniani. Mlivyosikia, miaka yetu huwa ni 70. Ukiwa na nguvu ongezeka kuwa 80. Sasa kama alitupatia mtu mzuri kwa miaka 90, tafadhali mrudie kumpigia makofi. Alitufanya vizuri kabisa. Huko kwetu kulikuwa komo kwa miaka viongozi wanawezi kugombania uongozi tena. Ilikuwa ni miaka 45. Hivi karibu wakati kiongozi wetu ilifika akasema iondolewe. Na ikaondolewa, haipo tena kwa katiba. Lakini alisahau kwamba kuna komo iliyowekwa na Biblia. Na Biblia haiwezi kubadilishwa. Hiyo ni constitution, ni katiba ambayo haiwezi kubadilishwa. Kwa hivyo ni kweli miaka yetu huwa na komo. Na namshukuru Mungu kwa kuwa tulipata mzee Ogero kwa miaka mrefu. Nimekuja hapa zaidi juu ya ndugu yangu, kaka yangu George, ambaye tumefanya kazi pamoja kwa njia mbalimbali, kazi ambaye najaribu kuunganisha watu bila kuunganisha tu serikali. Kuna jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye zaidi naunganisha serikali, viongozi wa serikali, wasio watu wa nchi zetu, watu wa kawaida. Ninakaa hapa Uganda, lakini nilikuwa sijawahi kufika hizi eneo zote. Leo nimekuja kama mtalii na naangalia, sijui. Na hiyo ndiyo lazima tujaribu kujenga, kuwa mtu mmoja. Watu wa Uganda na watu wa Kenya ni mtu mmoja. Nilikuja na huyu mheshimiwa Wafula Gutu, ni Msamia wa Uganda, lakini na wandugu zake wengi ambao ni wa Kenya. Kwa hivyo sisi ni watu mmoja, sisi ni mtu mmoja. Waganda, wa Kenya ni mtu mmoja. Na nadhani tutumie undugu huo kujenga umoja kati ya watu. Na vile ndiyo tunajaribu kujenga barani Afrika. Isio Afrika, umoja wa Afrika, Africa Union, ni umoja wa viongozi, sio umoja wa watu wa Afrika. Na viongozi wa Afrika wakati mwingi wanakuwa viongozi wa kutukandamiza, sio viongozi wa kuinua watu wa kawaida. Hivyo basi watu wa kawaida tuungane sisi pamoja, tujenge umoja wetu, sio umoja wa viongozi. Na ndiyo sababu niko hapa, tuendelee kujenga umoja huo. Familia ya George ni familia yangu na familia yangu ni familia ya George. Nashukuru sana kuona kwamba ni watu wengi sana ambao wamekuja kumwaga mzee huyu. Hamkupata nafasi ya kuongea kama nimepata, lakini kuwepo kwenu hapa, kila mmoja
ni kauli kubwa kwa ni nani ambayo anasindikizwa leo. Ndio statement ya juu sana kuonyesha alikuwa ni mtu gani kuwepo kwenu wote hapa. Nashukuru familia na viongozi wote, magavana, maseneta, mabunge kwa kuhudhuria na kumpatia heshima kama hii ya mwisho. Asante sana, mubarikiwe sana. Asante Kiza. Sasa sikusema juu ya George. Huyu George Kigoro tumekuwa naye katika harakati ya ukombozi. Yeye anafanya kazi kwa shirika ya haki ya binadamu, lakini yeye mwenyewe ni shujaa. Yeye ni shujaa kabisa. Ni mtu ambaye haogopi chochote na ametusaidia kwa mambo mengi zaidi. Ana ujuzi mingi na vile vile na uhusiano mingi sana. Pande hii vile mmeona Kiza amekuja pande wa Tanzania, kila mahali katika bara ya Afrika yote George iko huko. Sasa kulikuwa na ile kwaya ambayo walikuwa naimba hapa, kanipatia mimi hii fimbo, nimebeba, siwezi kusahau. Nataka wakuja hapa niwapatie kitu kidogo. Mission brothers, please, mission brothers. Mulipatia baba kitu na yeye sasa anataka kurudisha mkono. Kurudisha mkono. Amenitoa mimi heshima sana. Na hii ni 200. 200,000 kutoka kwa baba. 200,000 ambao baba ameweza kuwapatia Mission Brothers wa kumwimbia wimbo mzuri na vile vile kumtuza fimbo. Asante sana Mission Brothers, thank you very much. Asante sana. Sasa nataka kuita mama shupavu, Mama Martha Wangari Karua. Abantu bami tombio mure mwezi. Amjambo. Nataka kuanza na watumishi wa Mungu, the clergy, the family of Mzee Kigoro, to recognize my leader, Raila Odinga, all the politicians, the governors, my friend from the neighboring country, Kizza Besigye. I didn't see him as I came in. Na wale wote mmekuja hapa. Zote tumeunganishwa leo na Mzee Kigoro. Kwetu tunasema unajengewa na ile miti wewe mwenyewe umekata. Ukiangalia utaona ile miti Mzee Kigoro na familia yake wamekata. Umeona tenti imejaa. Amelea watoto wanafanana na yeye. Ndio unaona wakiwa introduced, marafiki zao wanasimama wote. Wakati nilisoma historia yake, nilifikiria nasoma maneno ya George Kigoro. Mtu wa kujenga, mtu wa kuunganisha watu, mtu wa kujitolea. Mimi nataka kusema mzee amelala, lakini hajaenda. His ideals, his deeds will live through his family. And I want to ask the family to be proud of their father's legacy. Let that be something to comfort you during this time. Nikisema mafupi sana, wakati mwanajeshi anazikwa, bunduki zinalia.
Wakati Gasisi anazikwa, wanakuja na zile nguo zao zote. Tukizika mwanasiasa, wacheni tutwange siasa kidogo ya kumsindikiza. Baba ashanena ya kwamba tumepinyiliwa na hii serikali ya kunyakua. Hauwezi nyakua kila pesa ya mtu umwache bila chakula ukisema ni kodi unatafuta. Hauwezi ondoa pesa ya shule. Tulijua free primary na free secondary. Sasa tunasikia watoto wakiitishwa pesa kila mahali. Huwezi anza ubaguzi kwa watoto wa university. Uwe na method ya kujua ni mtoto gani utapatia pesa, ni gani utagandamiza. Hiyo ni kuharibu elimu. Gharama ya maisha haiwezi panda mpaka kila mtu anatetemeka kwake nyumbani. Mimi nasema kwa vile mazungumzo haikuleta mambo ya gharama ya maisha, Wakenya mkumbuke katiba imekupatia nguvu. Kila mtu aende kwake nyumbani, tujiulize ni lini tutasema enough is enough. Ni wakati gani tutasema kama wananchi tumechoka. Baba amesema punda imeanguka. Punda ilikuwa imechoka, sasa imefanya nini? Imeanguka. Hii ni wakati mbaya. Tunahitaji watu wa ukweli, tunahitaji watu kama mzee Kigoro. Watu watasimama na Wakenya kwa njia ya ukweli. Wale wako bungeni, kila mtu afanye kazi mahali pake, sababu kila mtu ako na nafasi yake. Kama wewe ni wa kanisa, fanya kazi mahali unasimama. Kama wewe ni gavana, ni mbunge, ni senator, na ninafurahi sana nikiangalia Senator Omogeni na ndugu yangu Senator Onyonka, sababu wamejitolea na wananena, tunawasikia. Endeleeni kunena na wengine mjikakamue, msimamie wa Kenya. Hii ni wakati mgumu na ndivyo nchi yetu iweze kusimama. Mimi ningesema mzee Kigoro amefanya kazi yake. Sisi hatujui siku zetu hapa duniani ngapi. Wacha tufanye kazi kwa bidii na tuwe na nguvu ya kusema ukweli. Hata ukiumizwa, umizwa na useme. Hata wale walipigania hii nchi na wamepigania mpaka mahali tuko, wameumizwa. Huyu baba ameumizwa zaidi, lakini hajakoma kunena. Wacha kila mtu anene, akisimama mahali pake, ndivyo tuokoe nchi yetu, sababu iko tabuni. George, ningependa upokee rambi za wale wenzetu na Besije ambao hawakuweza kuja. Wengi walinitumia message kuniambia nikifika nikupatie rambi zao. George anafanya kazi na watu sio kwa Kenya peke yake, ni kwa bara la Afrika na kwa ulimwengu, kuunganisha watu kama baba yake alipokuwa anafanya. Mimi ningesema Mungu awabariki, abariki jamii ya mzee Kigoro yote, na atubariki kama Wakenya wakati huu mgumu, na amlaze mzee wetu mahali pema peponi. Asanteni. Sasa nikiketi nitaita ndugu yangu, rafiki yangu ambaye tunapambana vilivyo kwa niaba yenu na yeye, the Honorable Governor Emeritus Wycliffe Oparanya. Wakati mchunga alisimama hapa, wengi kule nyuma walisema wanijui. Nataka nitambulishe vilivyo. Mimi kwa jina ni Wycliffe Andesa Oparanya. Mimi nimekuwa mbunge wa Butere mihula 2, miaka 10, na pia nikawa waziri wa mipango
na maendeleo ya kitaifa katika serikali ya Mwai Kibaki na Raila Odinga, na nimekuwa gavana wa Kakamega kwa miula miwili pia, from 2013 to 2022. Niliwacha kwa sababu ya katiba, lakini sijastaafu kwa siasa, bado niko kwa siasa. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii nilete rambirambi za watu wetu ambao wengine wako hapa, wengine hawangeweza kufika hapa kwa sababu ya kupoteza mzee ambaye pia amekuwa mbunge. Wakati Mheshimiwa Raila Odinga aliniomba niandamane na yeye kuja hapa, nilikubali kwa haraka. Kwa sababu gani? Mimi nilisomea pale H.E School kwa miaka miwili, wakati tulikuwa na form 5 na form 6. Mkiniona hivi kwa kimaisha, H.E imekuwa na impact kwa mimi kabisa. Ndio kwa sababu nikisikia jambo lolote la H.E mpaka nijitokeze kusupport hili jambo. Ndio wakati nilisikia baba nakuja hapa, nikasema niwache mambo yangu, niungane na yeye, tuje tuomboleze mzee. Na pia hapa H.E nina marafiki wengi wale ambao nilisoma nao, kama Onyonga yuko hapa, alikuwa form 1, form 2, na mimi nikiwa form 5, form 6. Alikuwa ananipikia chai. Siku hizi yeye ni senator. Nina Sagero hapa, rafiki yangu wa miaka 30 yuko hapa, na wengine wengi ambao wamechaguliwa. Wataswa mjue H.E High School wakati wa muhula ya kwanza ilileta magovernors watano. Governor wa kwanza hapa, the late Mheshimiwa Nyakarama, alisomea H.E. Hapo H.E County, Mheshimiwa James Ongwae alisomea H.E. Kule gavana wa kwanza wa Siaya, Mheshimiwa Rasanga, alisomea H.E. Kule gavana wa kwanza wa Kisumu, Raguma, alisomea H.E. Na mimi mwenyewe wakati huo nilisomea H.E. Na pia Daktari Otichiro wa Vihiga sahi. Magavana ngapi? 6. Sasa nyinyi mnaona ile impact ambayo mmeleta katika nchi yetu ya Kenya. Na kitu kimoja ambao I learned when I was here, H.E are very hard working people. Unajua mimi nilitoka kwa ile shule ya nyumbani, ile ya kutoka nyumbani na unaenda unarudi nyumbani, uone mambo mengi. Siku hizo watu walikuwa watembei mbali kwa sababu mazingira ilikuwa mbaya. Nilikuja hapa H.E ndio macho yangu sasa ikawa naona mbele. Na hiyo nawashukuru watu wa H.E, tutakuwa na nyinyi. Hii mambo ingine siasa nafikiria mkubwa yangu ameongea, na sisi tuko katika upinzani kuona ya kwamba wananchi wanapata maisha bora kabisa. Na mjue kwa mambo yenu yote tuko pamoja, na Mungu ambariki. Nataka niite gavana mwenzangu. Gavana mwenzangu tumekuwa na yeye, tunajuana kabisa, karibu kabisa. Alikuwa deputy governor, sasa ni full
Asanteni baba, asanteni Paranya na Bangali. Family ya Kegoro, leo nimekuja hapa kwa niaba yangu na kwa niaba ya baba yangu yule amelala. Kegoro alikuwa rafiki yangu, anisaidia hata mambo ya kura. Wiki mbili kabla hajafariki alikuwa ofisi yangu, walikuja na Pastor Windi. Hiyo rafiki ilitoka mbali kwa baba yangu. Walikuwa nasoma pamoja na walikuwa nalala kitanda moja, double decker. Kegoro alikuwa analala juu, baba yangu alikuwa mzito kidogo, alikuwa analala chini. Na baadaye baba yangu alipokuwa daktari, Kegoro aliniambia akakuwa daktari wake. So huyu mzee ni shujaa. Kitu moja naweza sema juu yake ni unyenyekevu, humility. He was a member of parliament. When duty called to be a councillor, he took it graciously. Hakuwa anajitafutia, alikuwa anapenda watu yake. Kwa hivyo hiyo humility ndio nataka sisi wanasiasa tusome kutoka kwake. Chochi na mjua, nimeona msichana mmoja anaitwa, nilimuona shule kama Gambo, nafikiri ni yeye. Huyu anavaa miwani. Alikuwa chini. Asanteni sana, muwe pamoja vile mzee amewaacha. Sijajua utaratibu tutaendelea saa hii kwa sababu saa imeenda. Nitaita Gavana Simba kwanza aongee, ndio nirudishe microphone kwa member of parliament ndiye apange wengine. Asanteni Gavana Simba. Wacha tuimbe hii wimbo. Bogi mobuyo wenge. Aya, tuanze. Bogi mobuyo wenge, bunalito likongwa, bigare byomobe yange, matukonko erale. God is good all the time. And all the time. Mtanikubalia nichukue nafasi hii nipeane pole yangu kwa familia ya mzee Kegoro yote, kuanzia Mheshimiwa George ambaye amekuwa rafiki wangu kutoka niwe mjumbe. Nakumbuka kwamba alikuwa karibu sana. Kanisa, asanteni, nilikuwa nimechelewa kidogo kwa kanisa nyingine, lakini kubalia niseme haya mambo mawili. Mimi kama gavana wa Kisii, na nashukuru Mheshimiwa Paranya, umesema mazuri juu ya Kisii. Kisii wakati huo ilikuwa Kisii mzima, Nyamira na Kisii. Sasa tuko na kaunti mbili. Mimi na mwenzangu mzee Gavana Nyaribo, nataka niwahakikishie baba, ukiwa hapa, kwamba Kisii vile Kisumu iko county, it's a city, iko na benki 29. No. Kisumu iko na benki 18. Kisii iko na benki 31.
mpaka na tuko na Central Bank ambayo inaserve Homa Bay, Migori, Kisii, Nyamira, Kericho na Bomet. Kwa hivyo Kisii, ukweli usemwe, ndio capital city ya pande hii. Na mimi nafurahia mambo mazuri mmeongea juu yake. Mzee Kigoro, mimi sikujua, mimi ni kijana mdogo, alikuja bunge wakati tuko anakuja na tusalimia pale. Familia ya mzee amelala. Miaka 90 ni sherehe. Kwamba familia imebaki, George wewe umeshikilia ushukani, peleka familia mbele. Mlikubalia niseme hili moja. Ndugu yetu Kissinger. Unajua leo ndio nimekuona. Wana kuhurumia wakati ulikuwa unateswa na yule mzee wa pande ile. Hapa pia tumeteswa. Baba ameteswa. Amelala jela miaka 9. Lakini tunaona kwamba Mungu akipenda raundi hii yawezekana kwamba tutomboe. Ama vipi? Ni hivyo. Baba shikilia, tuko sisi kama wanajeshi wako, tunashikilia vizuri, na nataka niseme hili nikimalizia. Sisi kama jamii ya Omo Gusii, na nataka niseme kama Mwadventista mimi, ninaamini katika haki. Haki hii ni kulinda mali ya umma. Na mimi nataka niseme hivi, hapa katika kaunti ya Kisii, ufisadi. Sisemi kwamba mimi ni malaika niko na kama mweupe kama pamba. Lakini mambo ya ufisadi, hii ndio tuliapa. Baba wewe umesimama kwa hii mlengo. Na nataka niseme sisi kama Azimio tumesimama kuhakikisha kwamba ule ufisadi ulikuwepo umeisha. Hapa nataka niwahakikishie, Mungu akipenda, ndugu yangu Onyoka yuko hapa, tutashirikiana pamoja na timu yote. Tukishirikiana pamoja tutachinja ama will slay the dragon of corruption in Kisii and other counties will follow in. Kwa hivyo nataka nijitolee niseme kwamba mimi niko katika mstari wa mbele, tutahakisha tumepewa nafasi. Mzee Kigoro amekufa katika mwaka wa 90. Yaani niko na miaka 50 kufika 90. Naomba kwamba mimi Mungu akipenda nife katika mwaka wa 100. Yaani hii miaka mingine siwezi fanya makosa, lazima nihakikishe kwamba tumeshikia jamii yetu ya Omo Gusii, vile vile kaunti ya Kisii. Na baba, wacha nikwambie mimi ndio msemaji rasmi wa Omo Gusii. Na nitashikia jamii yangu yote pamoja, na hao wote wamekubali. Mzee profesa yuko hapa, mzee wa nguvu, mtatusaidia kuhakikisha tumemaliza safari. Kwa hiyo mengi, mimi nataka nishukuru kwa kuja kumsindikiza. Tunasema mzee aende safari salama. Asante, Mungu awabariki. Mahali alishauriwa sijui, lakini ni kiongozi wa Kisii County, anajua hiyo mambo mengine unasema, hiyo ni unaongea na bibi yako. Wacha nichukue nafasi hii nimpe nafasi Seneta wa Nyamira Okongo Omogeni, ambaye akipea maseneta wenzake atarudisha kwa mbunge wa Borabu. Asante. Gavana, kiongozi wetu wa Azimio Raila Odinga, mandugu zangu wa familia ya mzee Kigoro, dada yangu Jane, dada yangu Trufena, ndugu yangu George, dada yangu Asnaf,
ndugu yangu Paul, dada yangu Mary, dada yangu Asnath na ndugu yangu Fred. Kwanza kabisa, kabla sijamuita ndugu yangu Mheshimiwa Onyonka Senator azungumze, wageni wale wamefika, baba pamoja na Mother Karua na Oparanya. Baba, mimi nazungumza kama kijana wa mzee Kegoro kutoka kule nyumbani. Mzee Kegoro na baba yangu ambaye amefariki, mzee Gekara, walikuwa ndugu na walikuwa rika moja. Na huyu mzee Kegoro, mimi wakati niliingia siasa alinishikilia kama kijana yake. Yeye amekuwa mzee ambaye ametembea nami tangu niingie siasa. Kwa hivyo nimempoteza mtu ambaye alikuwa rafiki wa roho na ambaye alikuwa ni baba yangu kabisa. Kwa hivyo leo mimi naomboleza kwa kumpoteza baba yangu ambaye alikuwa ananiunganisha na kanisa ambaye iko hapa. Mzee Kegoro tulikuwa naye siku ya mwisho tukipanga vile tunaenda kumpatia sherehe kabla aende kule Marekani tarehe 20 mwezi wa 11. Alikuwa amenitumia majina ya wale wazee ningependa wawe kwa ile sherehe. Tukakubaliana naye, nikanunua mbuzi ile tungeenda kumchinjia, kwa sababu alikuwa amepata ticket kwamba anasafiri kwenda Marekani tarehe 4. Kwa hivyo ilikuwa mambo ya kuhuzunisha sana nilipopata ujumbe kwamba amefariki tarehe 16. Kwa hivyo kwa familia, watu wa Nyamira County, watu wa kutoka nyumbani kule Bosamara, tumempoteza mzee ambaye alikuwa kule nyumbani Bosamara, tulikuwa tunamuita Laibon. Kwa hivyo naomba wale wazee ambao wamebaki, wale wazee 53 ambao walikuwa wanaunganishwa pamoja na mzee Kegoro. Mzee Kegoro ni mtu ambaye alikuwa very honest, alikuwa anapenda kazi ya kanisa. Mimi nawaomba mshikilie hapo, nyinyi pia mkae watu mlio wekelea utumizi kwa kanisa na watu wetu mbele. Tumempoteza Musa, lakini tutampata Joshua ambaye atatupeleka kule Kana. Kwa hivyo poleni sana familia, na Mungu aweke rohoni roho ya mzee pale pema peponi. George, from ever since mzee died, I've been with your family as your brother, and I want to announce here to the Kegoro family that from now going henceforth, I'm your dear brother, all of you, the Kegoro family. If you have anything you are doing as a family, please involve me as your brother. And if there is anything I'll be doing from the Mogeni family, I'll involve you as our brothers and sisters. Mungu awabariki sana. Sasa nataka nichukue nafasi nimuite Senator ambaye atamuita Steve, mjumbe wa West Mogrango. Na wakati namuita Senator Onyonka, baba umezungumza maneno ya siasa. Mimi nazungumza hapa nikiwa na huzuni sana, kwa sababu hii jamii yetu ya Omogusi, huyu mzee tunamzika alikuwa ni mwalimu, na mwaka uliopita kwa bidii ya wazazi wetu na wanafunzi wetu, shule yetu ya Nyambari ilifanya vizuri sana kwa matokeo, na tulikuwa tunatarajia kwamba mwaka huu matokeo itakuwa bora zaidi. Lakini hii serikali ambayo umetaja ya UDA imewaandamiza watoto wetu. Wakati walikuwa wanafanya mtihani, baba, walitumiwa watu ambao walikuwa wanatoa hao nguo kusema kwamba sisi wa Kisii tunaiba mtihani. Sisi tunaiba mtihani kweli? Tunaiba mtihani kweli? Tunamwambia Mheshimiwa Ruto, hata kama anatudharau kivipi, sisi
Kwa hii serikali hatuna hata PS hata mmoja. Tangu independence hatujawahi kuwa na serikali ambayo haijatupatia hata PS hata mmoja. Lakini tunamuomba asiende kutesa watoto wetu. Awache watoto wetu wafanye mtihani kwa njia ya amani na utulivu. Na tukipita aheshimu kwamba Wakisii tuna akili. Sisi sio waizi. Kwa hivyo tunakemea hiyo pepo ambayo ishindwe kabisa hiyo. Hawa mapasta ndio wanaombea watoto wetu hao. Tupite. Sisi hatuibi mtihani. Sijaiba mtihani ndio nikuwe wakili. George Kegoro hajaiba mtihani ndio akuwe wakili. Oparanya hakuiba ndio apite kutoka Kisii School. Kwa hivyo tunaomba sana baba, wakati unapigana na hii maneno, hata tena tumesikia katika university hizi maneno ya school fees, hizi basari ambazo zimetolewa na serikali kuu. Tunasikia majina imeenda na watoto wetu wale wako university wanafanywa ukora namna hii. Mara Karua, nikikuja wewe nikuambia watu wetu wa Kisii wanajaribu kunyanyaswa. Eti tusiende tukapate elimu kuu katika university kule juu, ungana na sisi. Tunataka kama basari inapeana kwa wanafunzi wa university, hata sisi wa Kisii tunatoa kodi. Si tunatoa kodi? Hatutakubali. Mheshimiwa Wanyongo, na kwanza nimefurahi sana ndugu yangu niliposikia kwamba Simba Arati amesema kwamba mtafanya kazi pamoja. Hiyo ni furaha yangu. Unajua mimi nakuheshimu sana. Sisi kutoka kaunti ya Nyamira tunaheshimu wewe, tunamheshimu Simba. Nani ndugu zetu. Sisi tukiona mnafanya kazi pamoja ni furaha ya sisi. I'm sure hata gavana atafurahi. Ukiona vipi tuko na hivi zingine tuna tofautiana. Lakini tukipata maneno ya Nyamira tunafanya pamoja. Hata katika hii sherehe ya kumpatia Kegoro sherehe ya mwisho, gavana alishirikiana na sisi na vile vile gavana wa Kisii. Kwa hiyo mimi nakuombea ndugu yangu kwa niaba ya pastor wako hapa, mshirikiane mfanye kazi na huyu ndugu yangu Simba. Waziri Mkuu Mheshimiwa Mzee Raila Odinga, kwa familia ya Mzee Kegoro, najua watu wengi wako hapa hawajui kuwa Mzee Kegoro alichaguliwa mwaka 1969 kwenda bungeni na babangu Dr. Zakari Onyonka. Mheshimiwa Besije, a man we love and respect. Your dreams are as valid as our dreams. Keep fighting for Uganda. We know what the issues are. I am so humbled to see my leader and you cry inwardly about the challenges you faced in the opposition. We are also members of the opposition, sir. Kwa wale wageni wote waheshimiwa wamefika hapa, my colleagues, naona Professor Ngeri yuko hapa, Mama Catherine Nyamato, Deputy Governor Nyamira, I saw you here, Dr. Gesami, Honorable, my friend, Timothy Bosire, all my colleagues, Gaki, because we are rushing, like me, I'm rushing to take a flight. I'm going to be very, very brief. I had to ask for this permission. George Kegoro, mole ndeli etali aiso. Nchebo ado jineli onyonka kwenye kuliera. Usebono, mole ndeli etali ango. Otwara maskani, moba amo una bana abamo. Kisomo gako minta stira 25 years ago mkwanya ko iwese yiko rwandu bonyonka. Abana babami nobo cyekera bakobana kwa musamaryo kwa batenga kwana ebintu byo mwaka matagete bagana mo gukora mumanya ko ndangiri. Tali ayo kwa ndo chikuba baga. Mbona nonyi wedu nangwa. Your Excellency Prime Minister, I was telling George Kegoro to continue fighting for the human rights of Kenyans. Number 2, my brother Okomo Mugeni, I know you have severally asked me to engage with Governor Simba Arati. My leader, Mheshimiwa Raila, has just spoken with me. He wants me to meet with Simba so that we can work together and bring peace in Kisii. I promise you,
I have no other agenda. I don't even want to be governor. It's a useless job. It is annoying. Everybody calls you a thief. I just want to serve as a Senate, where I tell President William of Mama Martha Karua, let me tell you what I wanted to come and tell William Ruto here. Mr. President, how can you sell a pipeline? How can Ruto sell a pipeline where we get our fuel? How can he sell KICC? What is wrong with it? He wants to sell the port of Mombasa. He wants to sell everything that Kenyans were left with by our forefathers. Those who are talking to President William Ruto, tell him to leave KICC, to leave ADC farms, to leave the pipeline, to leave everything he found in our country. The other thing is another kwenda tafute yake. Another thing, Your Excellency President, why are you taxing people so much? And then when you have collected the taxes, I'm in the Senate with the Congo Mogeni, my Prime Minister, we don't know how much he has borrowed. He has hit 4.6 trillion shillings in 1 year. Where is the money going? This is the problem we have with the President. Why is he not able? Okay, if we are stupid people, tell our leaders, call Martha Karua, call Raila, call Kalonzo, call Nyaribo, call Simba Arati, sit with them and say, this is what I've borrowed and this one I've not stolen. But it looks like everything they are stealing. Now, what does he want us to do? Thank you so much. Yasava sesemie motigarewiya mbia mono. Mwaka Steve, kuma MP West Mugrango. Thank you. Noyo gasavi nafasi, ere nendega kuminyoka. Steve. Abantu banyasaye uyomole, God is good. Ntango bwancha bwabageni no mugakura alire bwancha nibo libwa kale. Ubwanjani wakale Yesu weka. Biyamono, Mheshimiwa Prime Minister and the other national government leaders, the international guests present, waheshimiwa magavana wetu wa Kisii, waheshimiwa wa senator na wabunge wote wa zamani na wa sasa, mimi nashukuru Mungu kwa sababu huyu mzee ambaye analala pale alikuwa mjumbe wa West Mugirango ambao kwa sasa hivi mimi ndio mjumbe. Namshukuru kwa wisdom yake katika uongozi huko West Mugirango. Na nataka kuwashukuru kwa niaba ya watu wetu wa West Mugirango, viongozi wetu, nataka kuwashukuru kwa njia ya mwafaka kwa kuja kuomboleza nasi. Na watu wa Burabu kwenye mzee wetu anaishi, we thank you for having given a home to this patriarch, to this father, to this leader, and to the family, courtesy my learned senior George Kegoro. You made us proud as a constituency, and I can assure you that what your father showed us in terms of mobilization of people, in terms of networking, you are an epitome of the legacy of your father. We will work with you. But also, while you are doing international assignments, do remember we have our home. Let us have a trickle-down effect. Tusaidiane tuende mbele. Mimi nawatakia wageni wetu safari njema mkitoka hapa, na abantu babintu ba West Mugirango bali muatego kagocha gwakiro mugako yokwa eri tikanya saba buchelie ebikombe bya ino biteke. God bless you all. God bless Kenya. Thank you, Steve. No, I have condolences from Honorable Kioma, who is in the US. I have condolences ya Mama Jerusha Mumanyi, ambaye tulikuwa mchango na yeye kule Nairobi. I have condolences from Honorable Clive Gisairo, mjumbe wa Kitutu Masaba, na niko pia na condolences ya Mheshimiwa Sospita, Ambassador Sospita Mageto, ambaye aliondokea Mheshimiwa Benson Kigoro akakuwa gogokoro sero abana bali baba chumbe baralire kuna Joseph Wosero Mheshimiwa Gavana Nyagarama
umweshimiwa George Justus Murara Muswati oya Sandra nara yenyaruka yane kuranje obanyoreli baga nabarabo bakobe abana babo muchumbo mwabo tiganya saba sisemye ase chinjira cyabene. Asante sana. Ngo gaturuka chi dynasty mwe unaturuka bole na bana baba chumbe chi dynasty. Speaker babu speaker, dakika moja uite MCAs hapa wafanye mkono namna hii tuendelee. Huo ndio hiyo. Thank you. Na mimi nataka nichukue nafasi hii to adopt the protocol present. Na mimi nijulishe waheshimiwa ambao wamekuja hapa kuomboleza familia ya Mheshimiwa Kegoro. Abaheshimiwa wale county assembly mtaete motenene ikiara na wanate biwa semole mbatambuye asenge nchichinsa. Ngase kurwa tubate Mheshimiwa Generous Nafula oyo the special elect from ODM. Thank you. Huo obakwanire Mheshimiwa Patrice Nyakundi obakwanire from Upa Party. Tubate Mheshimiwa Machole kurwa Kemera Ward Mheshimiwa James Matinga usalute. Tubate Mheshimiwa H.E Simba from Fort Kenya, Mheshimiwa Abigail Matini obakwanire mkwanire Mheshimiwa Dickson Machungo naro yo Mheshimiwa Machole wa ODM. Tubate Mheshimiwa Kornyansiongo Ward Mheshimiwa Dennis Kebaso obakwanire. Tubate Mheshimiwa Kenneth Atuti Nyamira Mheshimiwa Kurugesima. Tubate Mheshimiwa Upa Chairman Nyambega Gisesa from Rigoma Ward. Tuwate Mheshimiwa Samuel Ogeto nari bakwaniri, Mheshimiwa Machale Korwe Ward ya Manga, Mheshimiwa Julius Matwere, Mheshimiwa Korgonya Matuta. Tuwate Deputy Speaker Agari Thaddeus Nyabaro bakwaniri Korwe Kerenyo, Mheshimiwa Lydia Mosiere Special Elect Biamono, Mheshimiwa Simba UDA Doris Nyamanga obasali utiri, Mheshimiwa Edina Deputy Leader of Majority Edina Obara Nero yo Special Elect obakwanire, Mheshimiwa Lamex Square Onyancha Commissioner, Mheshimiwa Itibo Ward, Mheshimiwa Elijah Abere Special Elect Upa Party, Mheshimiwa Charles Keganda. Sio a minute olere Mheshimiwa Ward ya. Bia mono muske speaker siri bagaria neri bagaria abantu babo samaro balingora na bagaga bari councilor wa elders kuru samaro ward magomba itama nene na ende tuasirio mogako yolenge nguso katika chimbo letu Yesu bobo yobonge alemie familia speaker bia mono malieta neno kokero tiga mo Nyasaye weke nkoro mwaka asacha bia mono. Mheshimiwa Nyamoko Josh Nyamazi Nyamoko uyu nere chairman ya itu ya bachumbe abagusiye kagatori bunge Josh. Bwana Prime Minister Mheshimiwa Raila Odinga na wale wageni wote ambao umeandamana nao, yule mgeni wetu ambaye ametoka kutoka Uganda, na kwa niaba yangu na familia yangu, kwa niaba ya watu wa North Mugirango constituency, nimefika hapa ili nilete rambirambi zangu kwa sababu